Good morning, students. So in the last class we were dealing with the portions of Caroline literature. So I hope you remember all these things. We were talking about literature in Caroline age. We talked about the background of struggle and change, and we tried to give out the difference between Puritan literature and Elizabethan literature. Hope you remember all these things. When we talked about Elizabethan age, it was a period dominated by patriotism, humanism, and it was generally a peaceful age. And when you talk about Puritan age, it was more of a serious kind, and life was considered as a moral struggle, and poetic output was far less than the Elizabethan. And then we looked into the details of Caroline age, in which we analyzed, we understood the poems of John Milton, and later we moved into metaphysical poetry. We looked into all those features, so I am skipping all these things. And then we moved to Cavalier poets, being major poets being Ben Jonson, Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carus, etc. And then we talked about the definitions and the terms. And now we are moving to the literature in the Restoration age. It is also known by the name Age of Dryden. So നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ റെസ്റ്ററേഷൻ ഏജിലേക്ക് പോയി. റെസ്റ്ററേഷൻ ഹാപ്പൻഡ് ഏത് വർഷമാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1660 when this it was something like restoration of monarchy. When Charles II came back to power, it was something like restoration of monarchy എന്ന് തന്നെ പറയും. So it is completely different. It was completely the opposite what we saw in the Puritan age. Puritan age we talked about the seriousness, or we talked about the severity. ഈ പറയുന്ന they completely banned theatres, they completely prohibited all those entertainments. അതിൽ നിന്ന് completely different ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്ററേഷനിൽ കാണുന്നത്. So restoration we saw that it was not just restoration of monarchy, it was also the restoration of the traditional English society with its nobles and commons. So അത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്യൂരിറ്റൻസിനെ, so all these Puritans were executed, and they came back to power, and they brought back the old order. ഏതായിരുന്നു ഓൾഡ് ഓർഡർ? വിത്ത് ഓൾ ദോസ് നോബിൾസ്, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമൺസ്. ഈ പറയുന്ന ദേ വെയർ എക്സിക്യൂട്ടഡ്, ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ, പ്യൂരിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ദേ വെയർ എക്സിക്യൂട്ടഡ്, ആൻഡ് ദേ സം ഓഫ് ദം ഈവൻ ഹാഡ് ടു ഗോ ഇൻ ടു എക്സൈൽ. And it was just all these aristocrats got a new lease of life with the restoration. So with the restoration there was something like a sweeping reaction against Puritan society's severity and seriousness, and life at the court was at some point of time it was marked with some kind of sobriety and seriousness, but now it was marked with something like a levity and license which was never known before. Levity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. ഈ പറയുന്ന സീരിയസ് മാറ്ററിനെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി സീ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മോറൽ ഡീജനറേഷൻ. ഒരു മോറൽ ഡീജനറേഷനാണ് കാണുന്നത്. വി മൂവ് ഫ്രം സിവിയറിറ്റി ടു ഒബ്സീനിറ്റി, വൾഗാരിറ്റി. അതെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ്. സോ ആസ് ഐ സെഡ് earlier in my last classes too, I mentioned that literature is ultimately ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. ഒരു സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. ആ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നോ അതിൻ്റെ കണ്ണാടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സാഹിത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്റ്ററേഷൻ പീരീഡിൽ എന്ത് നടന്നോ ആ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇറ്റ് വെരി മച്ച് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ടു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ബൈ ദ നെയിം ആസ് ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്റ്ററേഷൻ ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് പ്യൂരിറ്റൻ സിവിയറിറ്റി ഡിസപ്പിയർഡ് ആൻഡ് ദർ വാസ് ദിസ് പോംപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ലൈക്ക് എ സ്പ്ലെൻഡർ, ഷോ ഓഫ്, ഇതെല്ലാം വന്ന് ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന മോറൽ ഡീജനറേഷൻ. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ വേർഡ്, യു അസോസിയേറ്റ് റെസ്റ്ററേഷൻ വിത്ത് മോറൽ ഡീജനറേഷൻ. ആൻഡ് now we move to the literature in the restoration period. Restoration period, it is actually 1660 ലാണ് restoration start ചെയ്യുന്നത്. It is the last years of the 17th century, and we
see this, as I said earlier, we see this reaction against Puritanism. There is something like an inevitable reaction against Puritanism, and it was a movement from severity to violent excess. Excess എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അധികം, അത് കവിഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു വയലൻ്റ് എക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് ഒബ്സീനിറ്റിയിലേക്ക്, വൾഗാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേ ഓഫ് Charles I in France. So Charles I ആ ഒരു എക്സൈൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് it was to France, and when he came back it is not Charles I, I'm sorry, it is Charles, in your textbook it is Charles I, I'm not sure, it is Charles II actually, I'm sorry. So his stay in France had made a lot of change in him. ഈ പറയുന്ന ചാൾസ് ഫ്രാൻസിൽ താമസിച്ചത്, it made a lot of change in him. He was actually influenced by all those French traditions and French taste, French literature, and when he came back, he took all those things, all those French taste along with him, and it actually in the English court after restoration. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ലിറ്റററി ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ചാൾസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും he brought back all those things, and English writers during this period, restoration period, were influenced by all these French taste, which was in turn, ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ടേസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ്, they were actually influenced by French literature, got inspiration from classical literature. So there was a tendency to imitate all those French writers. So that is a general characteristics of restoration literature. Restoration literature general characteristics are the influence of French literature and French tradition and French taste, literary taste. So they got inspiration from all those Latin writers, all those classical literary conventions, and so they started emulating, as I said earlier, they started imitating all those French literary taste, and they were inspired by all these things, and it was just like a movement to something like matter of fact kind of representation. So in the early age, it was Elizabethan age, it was something like an age of romantic fancies, and then came Puritan age, which was more of a serious age. അതിൽ നിന്ന് it was something like moving into something like a mathematical precisions. അതായത് ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് it is something like they use clear matter of fact sentences, rather not a word more or less. So it was, they didn't give any importance to romantic fancies, what you see in Elizabethan age. Elizabethan age le kanda polethulla our freshness of Elizabethan muso അല്ലെങ്കിൽ moral earnestness, what you see in Puritan age, idonnum it was completely different. അത് ഓർത്താൽ മതി. റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was completely different from the previous ages. So we have this the use of heroic couplet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it was the two iambic pentameter lines rhyming together. So it became the popular verse form. And when you talk about restoration dramatists, it is they showed this licentiousness and waywardness. So it is a movement to vulgarity, obscenity. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ വൾഗറായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ്, ഓൾ ദോസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് തിങ്സിനെ സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട്, മറയില്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം severity to obscenity, as I said earlier. And talking about wit and reason, so wit and reason took place, so it actually replaced imagination, and we get a realistic picture of a corrupt court and
Completely, as I said earlier, it is completely opposite to antithetical to what you see in Elizabethan age. Elizabethan age കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഏജും കൂടെ ഉണ്ട്, പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. So I am emphasizing on these points the importance given to French literature, classical traditions, and a movement from imagination to wit and reason, matter of fact, mathematical precisions, and when you talk about restoration drama, it is a movement from severity to obscenity. So these are the points, general points in the literature in the Restoration age. Now, the poetry in the age of Dryden. So poetry, it was, as I said earlier, it was influenced by French poetry, and this is seen in their adherence to all those rules related to ancient Greek and Latin classics. So there was this movement from, as I said earlier, movement from imagination to clarity, directness, and elegance. So they were more interested in the problems of the art than of the problems of life in general. So they actually addressed the problems of the current situation rather than talking about the life in general. So that is what we see in all those Elizabethan poetry. They talked about life, society, etc. But now these people, restoration literature, restoration poetry, actually focused on the problems of the contemporary. And along with that, you must remember it was an age of political struggle, and there were a lot of political rivalry happening there, and it actually reflected in the poems too. Like as I said there in the PPT, it says that satire becomes a popular poetic form. ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും there was something like political rivalry, and they engaged in a verbal combat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കും, ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when it came to literature, it took the form of satire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Satire is in which you ridicule the other person, കളിയാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഏജിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ ബീയിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. സോ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ബൈ ദ നെയിം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി, ഓൾസോ നോൺ ബൈ ദ നെയിം അഗസ്റ്റൻ ഏജ്. It is because, as I said earlier, they were influenced by classical age in Latin literature, which is considered to be during the reign of Augustus Caesar. Augustus Caesar is considered to be the golden age of Latin or Roman literature. So that is why it gets the name Augustan age and also Neoclassical age. And it is an age, so they thought that their primary aim, അവരുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ പോയിട്രി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി ടു ടീച്ച്. ആൻഡ് therefore it had something like a didactic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡൈഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ഉപദേശിക്കുക, മോറൽ ഒരു ലെസൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഥകളിലെല്ലാം, പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളിൽ അവസാനം മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ their poetry had some kind of a didactic purpose, ഒരു മോറൽ ലെസൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പോയിട്രി പോയിരുന്നത്. സോ ആസ് ഐ സെഡ് earlier, their favorite form was of course satire, and with the satire they were actually trying to mend the ways of men by trying to ridicule their ഫൂളിഷ്നെസ് ആൻഡ് വിക്കഡ്നെസ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ്? കളിയാക്കി അവരുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിച്ച് ടു മെൻഡ് ദെയർ വേസ്, അവരെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സറ്റയർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദേ വേ മോർ ഓഫ്
kind, rationalistic, utilitarian kind, and they try to bring what is known as I said earlier, clarity, elegance, precision. So there is no importance to romantic fancy or creativity, imagination. അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ്, റീസൺ, എലഗൻസ്, പ്രിസിഷൻ. ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിസിഷൻ വേണ്ടത്, ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റിൽ, അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടത്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു പോയിട്രി വന്നിരുന്നത്. ഒരു പോയിട്രിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവും. സോ ദർ ആർ ലെസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്, ഇറ്റ് വാസ് മോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഫോഴ്സ്ഡ്. അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിറ്റ്, റീസൺ, പ്രിസിഷൻ, ക്ലാരിറ്റി, മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ്, മാനർ എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി നിൽക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ of imagination and emotion. So it doesn't spring directly from your heart, but rather from your head. അത് തലയിൽ നിന്നും, അതായത് നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ച് അതിനെ വളരെ റാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ as I said earlier, he is the representative. The age itself is known by his name. He is John Dryden. He is the representative writer of this age, and he is a representative of this neoclassical or this Augustan age. So he took great care in poetic forms and techniques, and he was, as I said earlier, all these poets were influenced by all those Latin classics. And he, as I said earlier, it was an age of political rivalry, and their major aim was, through their poetry, they tried to attack the opposing parties, and the result was this particular poetic form, എന്തായിരുന്നു? Satire എന്ന് പറയുന്നത്. So the works of Dryden, like Macflecknoe, and there is another poet, Alexander Pope, his Dunciad, all these works were used to serve the purpose of prose, and the medium they used was deadly effective. അതായത് സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോയത്തിൽ കൂടെ ഓരോ സറ്റയറിലും കൂടെ ചെയ്തത്. സോ Dryden had this first political satire, that was Absalom and Achitophel. Heroic couplet. So in this, his main aim was to ridicule Lord Shaftesbury, his opponent, and his party. And later he came up with other works like The Medal, Macflecknoe, Hind, and The Panther. So it is actually an allegorical defense of Catholic Church. So Dryden was actually, he അവസരവാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഓരോ റൂളറിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഹി വാസ് സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് അനദർ ഐഡിയോളജി, ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിഫെൻഡിങ് കാത്തലിക് ചർച്ച്. സോ ഇതിൽ Macflecknoe is his master. It is considered to be his masterpiece, and it is the first great mock heroic satire in. So it was actually written as a reply, as always it was a reply to his rival poet Thomas Shadwell, and in which he presents Thomas Shadwell as a completely stupid person who never, it is a quote from this poem, he never deviates into sense എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഷാഡ്വെല്ലിനെതിരെയാണ് ഈ പറയുന്ന Macflecknoe എന്ന് പറയുന്ന പോയം. So, and he has written all those critical essays during this period, which was very lucid, very clear, and it was very direct. It is considered to be very direct prose. So these are the details I
planned to give in this class. So we were talking about restoration literature, and beginning we talked about restoration society. Restoration society പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഒരു restoration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was not just restoration of monarchy. King തിരിച്ചു വരിക, പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. it was, as I said earlier, it was the return of that merry England. മെറി ഇംഗ്ലണ്ട് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് they had this common mood, ഒരു ജനറൽ മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബി മെറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരിക. ദേ കെയിം ബാക്ക് ടു ദിസ് ഓൾഡ് ഓർഡർ, ഓൾഡ് ട്രഡീഷൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ ലീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. അത് തന്നെ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു വയലൻറ്റ് എക്സസ്. ലിറ്ററേച്ചർ വന്നപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ when he came back, Charles came back, he came with all those French influences, and it ultimately reflected in English court and all those poetry. ആ ഒരു ഏജിലുള്ള പോയിട്രിയിൽ ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഫ്രഞ്ച് ലിറ്റററി ടേസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാത്തിലും കാണുന്നു. സോ വി നെവർ സീ സംതിങ് ലൈക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് എക്സസ് ഓർ റൊമാൻറ്റിക് ഫാൻസി. And when we talk about restoration drama, it is a movement to vulgarity. So in our next class we have only one more topic left. It is restoration drama. Restoration drama we study about, it is also known by the name comedy of manners. Adode we end these portions. I hope you understand all these things. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, യു ക്യാൻ പേഴ്സണലി വാട്സാപ്പ് മീ ഓർ സെൻഡ് ഓർ ഗിവ് മീ എ കോൾ. ഇതെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. സോ we discussed restoration literature, poetry, and we focused on in which we talked about all those French influences, neoclassical poetry എന്ന് പറയും, അഗസ്റ്റിൻ ഏജ് എന്ന് പറയും, and the emergence of this particular poetic form, satire. These are the major poets. Samuel Butler, there is some mistake, it is Samuel Butler, John Dryden, Sir John Denham, and Edmund Waller. And he is the representative. Even the age is known by his name, John Dryden. And satire is he has made the perfect satires masterpiece like Absalom and Achitophel, Macflecknoe, etc. So I am stopping this lecture. So I will give you an assignment also along with this. Please do the assignment. Please listen to the lecture and do the assignment. So thank you girls. Have a nice day.